It is the last one. The last one? The input of that one. So this one's not on anymore? Yes, that's for. Yeah, it's very good. Now let's switch it. This one's for your old microphone. This one's more. Testing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمدد لكم ونزلكم سيدي رسول الكريم من خبير عظيم مدد يا سيدي يا سلطان العليا ما شاء الله لفيز داغستاني مدد يا سيدي يا سلطان العليا ما شاء محمد بن عزم الحقاني مدد يا سلطان قلوبنا مولانا الشيخ هشام مدد حفظك الله مدد يا شامة الفداني مدد يا عبد الرؤوف اليمني مدد يا يوسف الصديق إمام العارفين لسان المتقالمين على التيار معروف بالمرحوم برهان كلامنا غوث الأنام وصحب وصل محمد المهدي عليه السلام. Inshallah, we start with the salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alayhi salam. صلاة تدوم وتودى إليه ممات الليالي وتودى الدوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون وولدنا وولدكم وأخينا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن وفانا ولأهلنا ولموكلنا والمعزمين على هذا المجلس ولمن كان صادقا في جميعنا بأن الله كريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ في الذكر وينصرنا بما نصر في الرسول. وأن الله كريم يجعل مجلسنا هذا محطنا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات. وأن الله ينصر المسلمين وعلى نية الله كريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني قدس الله سره في جاه خير الأنام وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر المدين في طاعة الله وإلى حضرة النبي. سورة الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا، اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زده يا ربي عزا وشرفا ونورا وسرورا وسلطانا وإخوانا أكرما في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. حسن هذا بفضل الله ويا أقدام ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. أصان عذاب بفضل الله سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر كسبناكم وشدوا أمركم لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. أصان عذاب بفضل الله ويا ربي بسالتي تحقق لي إشاراتي أرسلتي بشاراتي ويصف أمرنا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. أصان عذاب بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورب البيت من بيني وصرف القلب والعين بنور الوجه يا الله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. أصان عذاب بفضل الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شرف الخلق عند الله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. أصان عذاب بفضل الله. مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله. مدد يا أبو بكر الصديق. مدد يا عمر فاروق. مدد يا عثمان غني. مدد يا إمام علي. مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله. مدد يا فاطمة الزهراء. مدد يا إمام حسن. مدد يا إمام حسين. مدد سلمان فارسي. مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله. مدد يا قاسم. مدد يا صادق. مدد يا بسلامي. مدد يا فرقاني. مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله. مدد يا فرمادي. مدد يا حمداني. مدد يا خلاني.
سخاوي مدد يا برد الهاب مدد يا قتلنا مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رحمة يا جيرة العلم يا مهيل الجود والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم امنوا ولآيات القرآن أنوب تهد فينا أخا الوهن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا قتل يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم نعرف البدر وطارقنا والصفا والبيت يالفنا ولنا المعلى وخيفنا فلمن هذا وكن ربني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا قتل يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى سبطين ننتصب نسبا ما فيه من دخل يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج القتل يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم وبما من بعده خلقوا منه سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا بقديم الدهر والزمن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا قتل يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم اسم زين العابدين علي وابنه القدير خير ولي والإمام الصادق الحقر وعلي ذي أولى اليقين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا قتل يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم وهم القوم الذين غدوا وبفضل الله قد صعدوا ولغير الله ما قصدوا وما القرآن في القرن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا قتل يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى طوري ومنال الأرض فتكري شبهوا بالأنجم زوري مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا قتل يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم وسبيل للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانج فيها لا تكون كذا وقسم بالله واستعن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا قتل يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا قتل يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم
وبارك عليه وعلى آله. إن شاء الله page 24. سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، حبك بقلبي راسي، شرفي وعزي ونبراسي، حبك بقلبي راسي، شرفي وعزي ونبراسي، رافعنا لك على راسي، رافعنا لك على راسي، والله فيه تبارينا، سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، طالب بركة جنابه من آثار أحبابه، طالب بركة جنابه من آثار أحبابه، اشهد لي في أصحابه، اشهد لي في أصحابه، كما صبرك نبينا، سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، وبوجهك يا أبا الزهراء فقهاء وسادة وبراء، وبوجهك يا أبا الزهراء فقهاء وسادة وبراء، أنك هم طاهر ثمرة، أنك هم طاهر ثمرة، هم خير العارفين، سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، يشرب ضوء بالقربة وصحابية من حبه، يشرب ضوء بالقربة وصحابية من حبه، سقط من موت الشربة، سقط من موت الشربة، تجعلها بركة زينة، سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، ما يغفر قلب سواقا، لا قابل قدم وشاقا، ما يغفر قلب سواقا، لا قابل قدم وشاقا، مثل الصحابة والشاقا، مثل الصحابة والشاقا، بالمهجر اشفع لي يا سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي، سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن شاء الله page 45. نادي علي المظهر العجائب، أجله أولى لك في النوائب، نادي علي المظهر العجائب، أجله أولى لك في النوائب، علي 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 يا علي، علي 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 يا علي، يا علي اسمك بالقلب بالرسم، يا علي سبحان ربي سغلك هالاسم، يا علي يا منبع الجود كنوز العلم، يا علي صغر المودك مريدك مبتسم، يا علي يا آخر الدنيا من هدك نلتزم، يا علي عن قول صادق بهذا المتسم، يا علي أنت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب، أنت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب، علي 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 يا علي، علي 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 يا علي، نادي علي المظهر العجائب، تجده أولى لك في النواهب، نادي علي المظهر العجائب، تجده أولى لك في النواهب، علي 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 يا علي، علي 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 يا علي، أشرف اسمك فوق ضمير الكتاب، يا علي اسمع فضلك لا 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 رتاب، يا علي ما يوم نورك يا بحوث الهجاب، يا علي حلق طبارين وجودك وهاب، يا علي كل الوجود الطرب انتزهاب، يا علي
المراتب يا بلغ الإحسان والمقاصد علي 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 يا علي 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 يا علي نادي علي المظهر العجائب تجده أولى لك بالنوائب نادي علي المظهر العجائب تجده أولى لك بالنوائب علي 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 يا علي 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 يا علي للكون تنصر إذ الأمان يا علي لوجودك دين الحنيف الرجال يا علي يا أسد غالب وشبيهك أسد يا علي والدولة خالق يا حيدر شهد يا علي الحشر مسحوب يا حيدر سند يا علي لا مال قال أهل لا ولد يا علي يوم زور الفضل والبطالي لا ينفع الأدنى من الأقالي يوم زور الفضل والبطالي لا ينفع الأدنى من الأقالي علي 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 يا علي 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 يا علي نادي علي المظهر العجائب تجده أولى لك بالنوائب نادي علي المظهر العجائب تجده أولى لك بالنوائب علي 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 يا علي 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 يا علي. اللهم صل وسلم وبارك على آله. Inshallah, page 49. الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا مولاي ديانا الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا مولاي ديانا الله
Ya Zahra, oh Ya Zahra, 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 Ya Zahra, oh Ya Zahra. Inshallah, page 69. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله. ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله. وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. والسلام المستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله.
الله بك إنا بك نسعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وبجاهه يا إلهي يا الله اسجد وبلغ طول مقصد يا الله وبجاهه يا إلهي يا الله اسجد وبلغ طول مقصد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. Let's go into the Urdu section, inshallah. Page 97, inshallah. शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना तैयबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली ओ सुल्तान मदीना ओ सुल्तान मदीना ओ सुल्तान मदीना ओ सुल्तान मदीना तेरे लिए ही दुनिया बनी है नीले फलक की चादर तनी है नीले फलक की चादर तनी है तू अगर ना होता दुनिया दिखाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना तैयबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली ओ सुल्तान मदीना ओ सुल्तान मदीना तूने जहाँ की महफिल सजाई तारीकियों में शम्मा जलाई तारीकियों में शम्मा जलाई हर सिमत छाई रात काली सारे नबी तेरे घर के सवाले शाहे मदीना तैयबा के वाले सारे नबी तेरे घर के सवाले ओ सुल्तान मदीना ओ सुल्तान मदीना जलवे हैं सारे तेरे दम से आबाद आलम तेरे करम से आबाद आलम तेरे करम से बाकी हर एक शय नक्शे ख़याली सारे नबी तेरे घर के सवाले शाहे मदीना तैयबा के वाली सारे नबी तेरे घर के सवाले ओ सुल्तान मदीना ओ सुल्तान मदीना ए नूर तेरा शम्सो कमर में तेरे लबों की लाली सहर में तेरे लबों की लाली सहर में फूलों ने तेरी खुशबू चुराली सारे नबी तेरे घर के सवाले शाहे मदीना तैयबा के वाले सारे नबी तेरे घर के सवाले ओ सुल्तान मदीना मज़हब तेरा सबकी भलाई मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई
उम्मत की एक अपनी उम्मत की हाली सारे नबी तेरे घर के सवारी शाहे मदीना तैयबा के वाली सारे नबी तेरे घर के सवारी ओ सुल्तान ऑफ मदीना ओ सुल्तान ऑफ मदीना ओ सुल्तान ऑफ मदीना ओ सुल्तान ऑफ मदीना Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi. So much difficulty coming upon this earth, and think to yourself, who's going to be safe from these difficulties? Whom Allah is going to save through all these difficulties? People that fight, and whatever their deen, whatever their religion, whatever their madhab, if its product is qadar, something's wrong. If the tree of your belief and the madhab that you follow and the practices that you do bear fruits of hate, you have to check yourself before Allah checks. Upon this earth is coming such a punishment that Allah will clean humans with the hands of other humans who have no mercy. No mercy in their heart, and they go around and they'll be doing horrific things to people. And our only safety is muhabbat. Not lust, not playing with the lower part of your body, but a heart that has ishq that Allah approves, not the love of other people. Allah doesn't want the heart attached to other people. Allah wants the heart only attached to Allah, and Allah's only authorized love is Prophet قُلْ إِنِّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. So it means then the only love that Allah is accepting is His Divinely love. The reflection of that Divinely love is Sayyidina Muhammad. So heart has to be filled with Allah and filled with the love of Sayyidina Muhammad. That love produces. This is real. Islam is not a philosophy, it's actually very much against philosophy. Islam is real. So when the real love comes into the heart, there must be a fruit. There must be a proof. If you say you're ashiqeen, could you possibly talk violent and consider hatred and intolerance? You know, there are people, we're talking today in here and everywhere, that between their madhab they don't eat with each other. Is this something you would find acceptable? That you chose your madhab above La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Prophet what madhab was Prophet? Means as long as they're accepting Allah and Prophet, your Islam comes first. Everything else came to perfect your character, to give you an understanding of the hukum, the government, the fiqh, the laws. You don't take those above Islam, and whatever you're doing doesn't produce a good character, oh Allah cleaning the earth from all bad character. And all that will remain are pockets of devils and pockets of muhibbeen, whom the muhibbeen protected by Budala, Nujaba, Nuqaba, Awtad, Akhyar, and the awliya and jinn, the angels and jinn. 7 categories of protection to protect Ahbab al-Nabi, the lovers of the Divinely Presence and lovers of Sayyidina Muhammad. So they're teaching, hold tight to that rope of real love that produces good character. If we go somewhere and anywhere on this earth and they say, oh we love, but your character's so mean, so intolerant, not even a smile on your face. You think if you were in love with Prophet you wouldn't be smiling, you'd be the happiest person on earth, because Prophet must be loving you if you're loving Prophet.
Not even a smile. Wow, I'm really big Islam. It's a lie. All are going to clean, clean. There's no reason for any badness on the face of anyone. No seriousness on your face. Don't think if you act serious with me, then I believe that you understand something. No, no. You must have a ridiculous smile always on your face. No teeth showing. The Prophet said, don't show the teeth, not so much. So I'm not saying to go outside of the sharia. But you must have a happiness, a khushi in your heart. If your heart is content, oh, you must be very happy with your Lord. These are all the signs of good characteristic. And if you don't have it, you fake it until Allah give it to you. So if you sit and smile somewhere, eventually you're going to find the happiness in your heart. So these are the days in which Islam becomes very real. If the character is good and the ishq is real, not for people but for Allah and the love of Sayyidina Muhammad, and then Allah described khuluqul azim, you are of a magnificent character. Means the akhlaq and the character must be so amazing, which now nobody teaches akhlaq. They teach their children to read Qur'an, the Qur'an became a gun for them. You read Qur'an without akhlaq, it became Furqan. It's not Qur'an. Qur'an is with the Arabic messenger. Qur'an is Furqan. Furqan, Qur'an wa Kitab. There's three. Don't send your kids thinking you got the middle one. Three. Allah describes Furqan. Qur'an is with the Arabic messenger. It means love of Prophet has to be in your heart. As soon as that arsh and the ishq comes, as soon as they read, the light of the Qaf begin to produce the light in the noon, that Qur'an is moving through you because you have love of Prophet. Awliyaullah, they move into the heart of Prophet and they dress from Kitab. So three, don't think that you, because you went to a class and you memorized something, you got Qur'an. You barely made understanding of Furqan. And if no love, it become a weapon. They throw at ayahs to attack people with. So these are very dangerous times. And this time is going to be based on love. Those whom love and take a way of love, take a way of building a muhabbat in their heart, they should find themselves to be safe and to be guided, holding tight to the ropes of Allah. Shara page 105. इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। ज़िक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, ज़िक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़ातें। मैं गुनाहगार था मेरा मन था मगर, मैं गुनाहगार था मेरा मन था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अदा, लम्हा है मुझ पर नबी की अदा। दोस्तों और मांगो मैं मौला से क्या, ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया।
है सरकार ने, ऐसे चश्मे करम की है सरकार ने, दोनों आलम ने उनको गनी कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। कोई मायूस लौटा न दरबार से, कोई मायूस लौटा न दरबार से, जो भी मांगा मिला मेरे सरकार से। सदके जाओ नियाज़ी में लजपाल के, सदके जाओ नियाज़ी में लजपाल के, हर गदा को सखी ने सखी कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। ऐसा जाता था सरकार की महफिल, ऐसा जाता था सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। See, all these nuts, they agree. So the page 110. Ya Rabbi, मुस्तफा जाने रहमत बिला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत बिला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत बिला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत बिला को सलाम। नुक्ताए सरे वहदत पे अता दुरूद, मरकज़े दौरे कसरत बिला को सलाम। असली हर बूंदो बहबूदो तुम में वजूद, वासिले कंज़े नेमत बिला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत बिला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत बिला को सलाम। शर्के अनवारे कुदरत पे नूरी दुरूद, बाते अज़हारे कुदरत बिला को सलाम। वस्फ़े जिससे काले आईना है अपनों मा, उस खुदा साज़े तलहत बिला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत बिला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत बिला को सलाम। अर्श के ज़िबा ज़ीनत पे अर्श दुरूद,
कोचे कोई आंखों वालों की हिम्मत पिला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पिला को सलाम जुमे बज़्मे हिदायत पिला को सलाम वतने बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद में दौरे रिसालत पिला को सलाम जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस नबी ने सआदत पिला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पिला को सलाम जुमे बज़्मे हिदायत पिला को सलाम شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العلية وسائر السادات والصديقين عن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مثل 40 طريقة قلوب الصيام في هذا المجلس العظيم إن شاء الله to hold tight to this rope of love from the heart of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to be dressed by these holy nights and these holy months, that Allah increase us in the love of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, increase and perfect our Islam, Iman, wal Maqam al-Ihsan, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو ونتوب اليه انه هو التواب الرحيم من كل ما يفعل دين الاسلام من كل ما يفعل الشريعه من كل ما يفعل طريقه من كل ما يفعل معرفه من كل ما يفعل حقيقه من كل ما يفعل عزيمه يا ارحم الراحمين يا الله اللهم يا مسبب الاسباب يا مفتح الابواب من قلب القلوب والابصار يا دل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام وفوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد. Surah al-Sharif, asking to always see ourselves the Rosa Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بمددكم النزلكم سيدي رسول الكريم يا حبيب العظيم مدد الحق حجة الله المخلص. فاتحة الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 ألم نشرح لك الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. إخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم جميع الأنبياء والمرسلين وكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلالية خاصة شان نقشبند محمد ويس البخاري سلطان أولياء شيخ محمد الفايز الدغستاني سلطان شيخ محمد ناظم عادل الحقاني مولانا الشيخ الشام قرباني الشيخ عدنان قرباني الشيخ محمد عادل عبد الخالق البرستواني سائر زمان سيد محمد المهدي عليه السلام وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن سيدنا الحسين سيدنا
فاطمة وسائر وساداتنا ببركات عرس مبارك الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه السلام، سيدنا ابن عربي عليه السلام، سيدنا Imam al-Ghazali السلام. May Allah's peace and blessings always be upon them, raise their darajat higher and higher. May Allah dress us from their lights, bless us from their lights. That Allah dress and bless all Ashab al-Nabi sallallahu Ahlul Bayt al-Nabi sallallahu all of Allah, fi samai wa fil ard ya Rabbi, and dress us because we love them, not because we can do anything ya Rabbi, but we are gathering for your divinely love, and to love Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and love all those whom you love ya Rabbi. May your salams and rida be dressed upon all of us ya Rabbi. بحرمة محمد المصطفى وبسير سورة الفاتحة. علم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
القلوب يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سلطان يا الله أمان يا أمان يا أمان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله 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 أنت الله أنت الله أنت الله يا الله أنت الله أنت الله أنت الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد محمد المهدي خليفة الله 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 يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله حسبنا الله ربنا 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 الله نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على أشرف العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أفضل العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أحمد العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله تعالى وملائكته والأنبياء ورسوله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وللتابعين بإحسان وأئمة المجتهدين المعروفين والعلماء المتقين والأولياء الصالحين ومشايخنا في طريقة النقشبندية قدس الله تعالى في مساكنهم ونور الله تعالى بركتهم وبركاته وعلى الله تعالى من بركاتهم وفيداتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Are you picking up the sound good with this mic, Matthew? This picks up the fan. What's this noise? Yeah, they have to adjust this sensitivity. This is the sensitivity of the feed. And this one, this is the output. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمددكم ونظركم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء من شيخ عبد الفايز الداغستاني سيدنا الشيخ محمد ناصر الحقاني سلطان قلوبنا مولانا الشيخ هشام كباني مدد حق حجة الله المخلص أنا عبدك العجيز الضعيف ومسكين وظالم وجهل. And by the grace of Allah that He keeps us still in existence. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. And that we took a path of being nothing. And that by the grace of Allah that Allah keeps us under His rahmah inshaAllah from this ocean of hub, this ocean of love that Mawlana Shaykh's teaching and explanation of the ha and ba, that there's a reality happening that from mulk, the physical world, and malakut, the spiritual world of light, most traverse the physical world. So we don't have to keep using the Arabic and English, the mulk. They live on the physical world trying to understand the spiritual realm. So they're trying to understand the malakut. The kalam and the words that are on this earth have an explanation based on human conditioning. So now you say love, everybody has an understanding of love based on what conditions, what they were put through, what events happened in their life. So imagine the spectrum of what hub means on dunya. From left to right, people are going to have a different understanding of love. But what Allah meant
in the world of light completely different than what this world of form is understanding. That's where the two differences are happening. So most they live their life in this mulk, in this world, trying to understand these kalam, these words, these expressions, these phrases. By your perception, limited perception also, because you're going to use your senses depending upon how these senses are opened or not open, what conditions you've had in your life. Have you been loved as a child, or were you beaten as a child? So many different variables. Sorry about that. Many different variables are involved in this understanding. So this is dunya. Imagine how mixed it could be. Allah has a different reality coming from malakut. So awliyaullah come and they inspire within the heart that understand what Allah wants. What is it that Allah wanted from this letter, this word of hub? Consists of ha and ba. To reach the reality of the ha and the oceans of al-hayat. So this is going to be dealing with malakut. As soon as we see the ha in that word, it's signifying the oceans of al-hayat, the oceans of eternity, its strength and its power. To reach to that hayat, they're teaching us that you have to go to that ba, because you can't shoot to the ha without going through the ba. You're approaching this way. You don't approach the top of the reality just by bouncing to the top, you go through the door. So it's always the left side is the door towards the right side. Right? You have to start on this side to move towards the real power. The destiny, the destination is the ha, is oceans of al-hayat. So what were they searching for, awliyaullah? The fountain of life, the fountain of eternity. The fountain not of youth, they didn't care for youth, it was the fountain of eternity. Have to go through the ba. So then they come and they teach that all of Holy Qur'an is in 30 juz. 30 juz is in 7 verses of Fatiha. All of the reality of Holy Qur'an is in 30 juz. These 30 juz are on the 7 verses of Surah Fatiha. So that's why when we started, their understanding of Qur'an is Furqan. These are the realities of Holy Qur'an. When Allah want to show you the ashiqeen, they have to have traversed this ocean and entered into that ba. And Prophet came to teach that all of Qur'an, now for us to understand like a laser, its secrets are brought into 30 juz, the 30 para, because it's condensing like a power. These 30 and 7 verses of Fatiha. That's why they say Basir Surat al-Fatiha. If they have the sir and the secret of Surah Fatiha, Surah Fatiha controls all the Holy Qur'an. You'll find all of Holy Qur'an coming from 7 springs of Surah al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen will contain all the verses of Hamd. Every verse of Hamd came from Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim, every verse mentioning Rahman or Rahim comes from that fountain. So that's how awliyaullah witnessed that all of Qur'an's realities are flowing through these 7 fountains. Then these 7 fountains will be condensed to a stream called Bismillahir Rahmanir Rahim. So it's flowing now from Manzil Qur'an, from the source of Holy Qur'an, the heart of Prophet. It's a spring, because who knows himself will know his Lord. So this Isra wa Miraj was Prophet's learning of himself.
Why would Prophet ﷺ give us a hadith that he is not following? So who knows himself will know his Rabb. So the mirage of Prophet ﷺ was into his own reality when Sayyidina Jibreel showed him. See that river? The source of everything is the Bismillahir Rahmanir Rahim. That Bismillahir Rahmanir Rahim, 19 letters condense all of its power into the Ba. This is a Bahr al-Qudra, this is an ocean of power. So then Allah refers to these people of the Ba because they were dressed from Holy Qur'an. They were dressed from the 7 verses of Surah Al-Fatiha. Their 7 openings of their face been dressed by the 7 realities of Surah Al-Fatiha. From Surah Al-Fatiha Allah dressed them from the secret of Bismillahir Rahmanir Rahim. When they say Bismillahir Rahmanir Rahim, they say it with all its secrets and its realities upon their soul. Doesn't manifest like like you say Bismillahir Rahmanir Rahim and you start to levitate. They merely say it and Allah dresses their soul from all its realities. That Bismillahir Rahmanir Rahim, it takes its power from that Ba. The Ba. This is the ocean of Bahr al-Qudra, ocean of power. So then Allah refers to these people, Ulul Bab. Bab, Ba. Doesn't make it too difficult. It's really easy. So people look and say, Shaykh, how come you make it sound so easy? Because it's really easy. Shaitan just confuses everybody to make everything seem like it's complicated. But Allah the truth is hidden in plain sight. When Allah referred that none of you know but the people of tafakkur. Why? Because they contemplate, and who knows himself, Allah will show the lordship. What governs you of bad character, defeat them. Then Allah begin to show the lordship of the heavenly kingdom. At that time Allah want to introduce that servant that I'm going to dress you from my holy Qur'an, I'm going to dress you from its realities, I'm going to dress you from Surah Al-Fatiha, I'm going to dress you from Bismillahir Rahmanir Rahim, I'm going to dress you from the 19 letters that guard Bismillahir Rahmanir Rahim, which those 19 letters are Muhammad, Ali, Fatima, Hassan and Hussein. Those are 19 letters of Ahlul Bayt that they carry the reality of Bismillahir Rahmanir Rahim. So how you can love companions and not love Ahlul Bayt? It's impossible, that key won't open. Same as that you cannot love Ahlul Bayt and not love the holy companions. They hold the reality and the love of Prophet. You have to love whom Prophet loved, and each carries immense realities of these secrets. When Allah want to dress the servant, because this is all the definition of what is love. What is love? Is there a song for that? There's another song, What's Love Got to Do With It? That's a different talk. This is about what is love, because everybody coming to the table with a different understanding of hub. And each one won't explain, no, love is this, love is that, love is beat this person, love is to give food to this person. No, no. Allah's understanding for us to understand. Allah gave an ingredients when He gave the 2 letters. In Malakut, when Allah make a letter and a word for us, each letter is a loaded reality, not anything random. When Allah gave the name Ali, He gave His ancient haqq, He gave His ancient ayn, He gave the ancient secrets of Al-Alim and knowledges. All 4 companions, their names are ayn. Omar, Uthman, Abdullah and Ali. These are 4 ancient knowledges that Allah gave to their soul when He made their name. Their mother and father didn't make the name. Allah made the name by the ingredients of this huruf. And what the huruf contains of its realities, Allah said, that's going to be the name. Like a cake has all the ingredients. The cake doesn't appear out of nowhere.
It's Allah put the ingredients, that's going to be the name. By the time it comes to earth, everybody's interpretation is incorrect and lost, what they call lost in translation. So love, hope, oh nobody understands what it is. Malakut, they begin to teach, no, Allah is describing that you have to be dressed from my ba. Means all of Qur'an has to be dressing upon you. The 30 juz dressing upon you, Surah Fatiha dressing upon you, and I have to have given you the key of Bismillahir Rahmanir Rahim. At that time I will introduce you to the Ulul Bab, and they stand guard for that reality. Those Ulul Bab have to bring your soul into that reality to be dressed by that reality. Then these are the people of the Bab, the people of the door of knowledges, where Prophet ﷺ described this whole reality, I am the city of all knowledges, wa Ali Babahu. So Imam Ali as-salam is the gatekeeper of that Bab, and he sits with the Zulfiqar to teach you that you're not going to come here with your head, you're going to come with your heart. So those who are watching on the internet and haven't been trained, this is not where you throw out 1,000 random questions. What about no? This is where you lose any concept of what you think you understand. You are far from its reality. Empty your head. That's why the adab of Sayyidina Khidr and Nabi Musa alayhi salam, that you're not going to be able to follow me with, especially with the knowledge you have that's incomplete. Means whatever incomplete knowledge you have, the whole time you're going to complain that this is wrong. So even Allah and Surah Al-Kahf gives the adab of following these people of the Bab, Ulul Bab. You cannot follow the Ulul Bab who want to dress you and teach you from realities, and you want to keep using your head. It's that very head of yours that has ruined your entire life. If you're out on the internet, it's the head you shouldn't be trusting, nor should you be listening to it. It's the heart that they want to open. So every time they talk, your head is going to be greatly confused, even you may feel pain in your head, because they want to shut off the faculty of your thinking, because your thinking is wrong. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. I have to express to myself, I'm a zalim. If you think you know, then how are you going to grow? So the first step was that, no, I'm a zalim ya Rabbi, I don't know anything, I don't know anything. They teach us in our life, keep your cup empty. I don't know nothing, I know nothing, I know nothing. So that Allah continuously pours upon the soul, I send you more, I send you more. When you know nothing, Allah sends more. So they teach that to enter into that gate, be nothing, you know nothing. The sword of Imam Ali salam is standing there to lose your thought process of your head, come with your heart. As soon as the servant will be granted to enter that gate, these servants were then thrown their soul into the oceans of al-hayat. Their soul is dressed, because if they were given Rahman and Rahim, Bismillahir Rahmanir Rahim, imagine now that's a different talk of what Bismillahir Rahmanir Rahim was. Allah gave to them. Allah gave them Sifat al-Rahman, which is the mulk, and Sifat al-Rahim, which is malakut. Rahim controls Rahman, because Rahim is from malakut. Malakut kulli shay. The world of light controls the world of form. If Allah gave them all that reality, then Allah take their soul and dress them from oceans of al-hayat. So these souls of these people of hub, they're hayy al-qayyum, they're very much alive. Everyone else is walking dead. You say, Shaykh, I'm alive. You say, no, actually in Allah's eyes you're dead. You walk this earth as a flesh eater. Have you seen the movies of Walking Dead? They didn't reach hayat.
They are living an imitated life. Hayat, they don't die. They tasted death, Allah reversed their soul over their body, and these are the people of Hayat. That's why when they go into the grave, their flesh remains fresh. And many stories of awliyaullah that their bodies are fresh in there. Nothing to be eaten, no worms to be taken from their body. Means that these oceans of al-hayat is dressed upon their soul. Their souls are alive. And that's why in the Nat Sharif that we were reciting, that anywhere Prophet ﷺ looked, people came to life. The nazar, muhi al-qulub, the reviver of dead hearts, the nazar of Prophet ﷺ brings everything to life. And they inherit from Prophet ﷺ that the hearts that are dying, their nazar revives their heart and their spirituality. There's no need to bring a dead body back. Sayyidina Isa struggled to bring a dead body back to earth and had 12 companions. Sayyidina Muhammad had 124,000 companions, all of whom are the highest of awliyaullah. 313 of them inheriting from messengers, Ashab al-Badr. Unimaginable the levels of purity. From who? Muhi al-qulub. The one whom his heart is directly from Divine Heart, that just the nazar and gaze brought them all to their realities. That is the ocean of al-hayat. This is a description of the people of hub. So anyone who says that they're a person of hub and that they are trying to be, or they are ahbab al-Nabi ﷺ, they have to at least understand the haqqaiq. That these are not just words that are empty, but there's a tremendous reality that they should have experienced through their spirituality. And this is not something you read somebody else's spiritual book. You don't read somebody's spiritual events in their life and by virtue of you reading it you think you inherited that. It's not something you read. You have to have experienced it in your seclusions. That you witnessed with your soul what Allah dressed upon your soul, blessed upon your soul, and you understand who you are because it's the hadith. If you know yourself, you'll know your Lordship, you'll know what Allah bestowed upon your soul. Those are the real lovers of Allah, and they achieve قُلْ إِنِ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. They followed يُحِبُّكُمُ اللَّهُ. Allah activated their love, they're real. So those are the people of hub. Now Allah describes the importance of the people of hub in habl, the rope. Habl. Sorry, we're trying to teach Arabic, but there are Arabs here, so forgive us. Because we absolutely don't know any Arabic. That's so that you can prove we didn't read this. We're ummi, we're not people who've read Arabic. This is its own dalil. So habl is the rope of Allah. What Allah says in Holy Quran, itasimu bihablillah jami'an wala tafaraqu. Tafaraq they translate as don't separate. In reality it's not don't separate, don't make firq. Don't make a firq and a separation of these people of reality, because if you make, what's the word that they make? Differences. Firqah. It becomes a firqah. Don't make differences between these people of reality. Much higher understanding than separate. Allah is describing, hold tight to the hablillah. Hold tight and don't make a separation of who they are. All of them are hablillah. 124,000 ropes of Allah and Prophet on this earth right now. And it's a big gunaah to make a separation between them, to make a difference. No, I followed that shaykh and this one is not a shaykh. Be careful.
Because when you start to cut into the rope, you actually cut yourself from that rahmah. So that's why Allah said, don't separate. Separate would be easy, you just think you're walking away. But the difference is to make firqa, make sects, make groups, make things that are separating from that reality. This one is, but that one isn't. If they understand that reality and they're from 124,000, they are from that reality, and Allah's order to you is don't separate them, don't make differences between them, sit with them. Now the lamb will become the one that teaches us. So then in habl, this lamb is a lisan. So what Allah meant by rope? There's no rope hanging from the heavens. So we already described, these are the people of hub, that Allah connects them with lisan al-haq. So the hub and the people of hub, they are connected. The rope that Allah is interested in is that you better be connected to lisan al-haq. There's no rope in heavens. These were all for dunya understanding, to give somebody in the mulk an understanding. In the world of light, there's no rope. So the lamb comes to teach us. This lamb, this lisan, this tongue is the tongue of truth. Who's the tongue of truth? It's Prophet. I was created before Adam was between clay and water. I am the Prophet of Allah. I am the Rasulullah before the form of Adam, means before this mulk in malakut. I am lisan al-haq, my reality created to speak on Allah's behalf. That nobody speaks to Allah, nobody sees Allah, they speak only to Sayyidina Muhammad, and that's why he is Rasul Allah. Rasul Allah, that he speaks on his lisan for Allah. So this habl is a connection to the tongue of Sayyidina Muhammad. So then our whole life of being dressed by ba, being dressed by ha, was that Allah grant you a tongue off of this tongue. If you don't have the tongue, you better be connected to those whose tongue is activated by that reality. So it means the rope that you hold in life is going to be divinely teachings that are coming to you. This tongue that they inherit was lisan al-sadiq. So lisan al-haq, the tongue of truth, he gives his tongue to the tongue of the Siddiqs. So the Siddiqs, they inherited the tongue of Prophet because Prophet dressed them from ba, dressed them from ha, and these are ahbab. These are my ahbab. Follow any one of them, they're stars. So lisan al-Siddiq. And then what Allah described, lisan al-Siddiq al-aliyah. In Surah Al-Maryam, He says, Allah when I want to give you a gift, and wisdom and knowledge is the greatest gift, you will inherit from lisan al-Siddiq al-Ali. Means the highest form of inheritance is to seek this tongue of truth. This tongue of truth is a rope that grabs you and teaches you. So then they come and teach all your life, you have to be in the associations of haqqaiq. You have to be with the ahbab al-Nabi, the lovers of Prophet. Their tongue is a tongue connected to Prophet. That tongue, all its teachings and all its kalam is a word, and all their words are ropes. And we were talking today, and it's interesting that computers are based on that technology. So the words in computers is called strings. The string, the sentences on a computer line is a string when they do programming. And the series of strings are called threads. Well, Allah wanted programmers to understand that, to equate words with ropes, to understand
This computer system that we built was built upon understanding ourself. We emulated ourself. We put a screen, which is our head. We put a CPU, which is our heart. We put all sorts of programming to understand the dialogue between ourself and the Divinely Presence. And so string being words, a series of strings being threads, it equates to that reality that these words and these teachings of awliyaullah, they are the ropes that connect us with Divinely Presence. If you're not under their nazar and not under their training, not under their teaching, you've been disconnected from that rope. And that's what Allah is telling us, that hold tight to this rope. This hablillah is a direct rope that comes from Prophet ﷺ, coming with all the realities we described. And when you're holding tight, Allah gives the adab, don't make sects, don't make groups, don't make this one right, this one wrong, this one. Any one of these ropes that you have access to, sit and learn from them. If they are real ahbab and they understood this reality of ahbab and Nabi ﷺ. There's not just one. And now all the differences of these people on the internet is based on money. It's not based on haqqaiqs. Nobody sits with anybody else because of money. Who's going to collect the envelopes? Who's going to take the cash home? That's all that's left. This is not about Prophet ﷺ anymore. If it was about Prophet ﷺ, they wouldn't spread gossip and rumor so that you don't sit with them. You don't sit with who? The people of the rope that are teaching the realities of Prophet ﷺ? Yeah, because it's bad for business and bad for money. That's no longer the reality. That's why we say it's akhir zaman, the end is coming. They put the people in charge just to collect the money. But if you find from these awliyaullah 124,000 of them, of ropes on this earth, if they're teaching these haqqaiqs and they're teaching these realities, these are a rope from the heart of Prophet ﷺ. And if you're connected to them, hold tight to them, don't leave. That is a rope of safety, that is a rope that dresses the soul in all of its eternity and eternal dress. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Bi hurmati Muhammad al-Mustafa wa basir Surat al-Fatiha. It's a lot, don't worry about it. You didn't understand, I didn't understand either. We can watch the video later. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabil Ummi